speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. ஹாய், எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு வீக்கெண்ட் விளாக் தாங்க நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன். இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் லாஸ்ட் வீக்கே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனா லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல ஸ்ப்ரிங் அப்போ இப்படி ஸ்னோ வந்ததே இல்லை. ஃபுல்லாவே கரண்ட்டும் இல்லை. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு எந்த டிவைஸ் இன்டர்நெட் இல்லாம ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்தியால நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா இப்படி கரண்ட் கட் ஆகும். ஆனா இங்க கிட்ஸ் எல்லாருமே புதுசா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க. ஆனா ஸ்னோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹீட்டர் இல்லாம கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அப்புறம் கரண்ட் ஸ்டவ்ங்கிறதுனால குக் பண்ணவும் முடியாது. இப்படிதான் எங்க டே போச்சு. ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 12:30 மேல கரண்ட் வந்தது. ஸோ குக் பண்ணி சாப்பிட்டு நியர்பை பார்க்குக்கு வந்தோம். இங்க ஸ்னோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா கிட்ஸ் எல்லாமே இப்படி ஸ்லெடிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. Hey guys, say hi. Say hi. Hi. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்டருக்கு மட்டன் பிரியாணி பண்ணேன். அதுக்கு 1 கப் கடலை எண்ணெய், அப்புறம் பிரியாணி ஸ்பைசஸ், 4 பெரிய வெங்காயம், 5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் 3 தக்காளி சேர்த்துக்கணும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1 கப் தயிர், அப்புறம் 1 கை புதினா, 1 கை கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வேக வச்ச மட்டனை சேர்க்கணும். மட்டனை வேக வைக்கும் போது சால்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துட்டு 7 விசில் வரது வர வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். வேக வச்ச தண்ணியோடவே சேர்த்து மொத்தமா 4 கப் தண்ணி ஊற்றணும். சைட்லயே அரிசிக்கு தண்ணி வைக்கணும். 1 கிலோ மட்டனுக்கு 4.5 கப் ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 20 மினிட்ஸ் முன்னாடியே ஊற வைக்கணும். ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பும் அதுலயே சேர்த்துக்கணும். ரைஸ் இப்படி கம்பி கம்பியா வரும்போது வடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டு 10 மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ண விடுங்க. 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு 15 மினிட்ஸ் தம் போடணும். ஸோ சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி ரெடி. அப்புறம் ப்ரௌனியும் பண்ணேன். பில்ஸ்பெரி ரெடிமேட் பேக் வச்சு அதுல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ பெர்ஃபெக்டா பேக் ஆயிருக்கு. அப்புறம் ஈவினிங் பாத்தீங்கன்னா பெட் ஸ்மார்ட் போயிருந்தோம். சின்ன ஃபிஷ் டேங்க்ல கப்பீஸ் இல்லைன்னா மோலி வாங்கலான்னு. Hello. Say hello. Hi. You have a beautiful eyes. Wonderful eyes. Yeah, chinna idukku matkudhu. Adu saappu matkudhu. Hey, cute ah irukku mone. Hey, come here. Inge va. இங்கே வா.
ரெண்டு இருக்குது. As the afternoon இங்க பாம்பு அப்புறம் ஓனான்ல கூட வளர்ப்பாங்க. ஸோ அது வளர்க்குறதோட பாக்ஸ் இது. அப்புறம் இது வந்து அதோட ஃபுட், ட்ரைட் ஃப்ளவர்ஸ் அப்புறம் வெஜிஸ்லாம் கூட இருக்கு. do it all again. தெரியல. எல்லாம் உள்ள தொங்குது போல. Only thing we can see this. இதான் python insects. We're gonna be. We're gonna be. இப்போ அதுலேயும் நான் கை வச்சா வருது. ஹாய் Philomono. Hi. Mutton Biryani. Hey, come to Adelina, come. மோந்து பார்க்க. Who are the new peoples? The moonlight, summer sky. ஸோ ஃபைனலாக மோனி அப்புறம் ஃபைட்டர் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்தோம். நம்ம வாங்கின உடனே அதில் போடக்கூடாது. ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே கவரோடே போட்டுட்டு அப்புறமா ரிலீஸ் பண்ணணும். ஒரு ஃபிஷ் வெரைட்டியோட கேர் கைட்ஸும் பெட்ஸ்மார்ட்லேயே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ எப்படி அதை பார்த்துக்கணும், அப்புறம் ஃபுட் டைப்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.